Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Madame, Monsieur, bon après-midi et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. La première partie en anglais, c'est avec Essier Luciliengo. Good afternoon, Essier. Good afternoon, Lafla Signe. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the 12 p.m. bilingual news on Équinoxe Television. We begin in the north region of the country where at least 20 shops have been reduced by wild flames at the Yelwa market. The flames targeted the newly constructed shops which were recently opened. The incident occurred in the early hours of today. In the absence of the traders, the cause of the inferno is still to be determined. But however, the firefighters quickly responded to the call of the local population about the incident and also had to control the fire from spreading further. As of now, enormous material damage has been recorded so far, as you can see on the images. And now over to the southwest region of the country where at least 2 children have tragically lost their lives after consuming Foster Clark drink that was in a cemetery street in Kumba 3 in the Meme division. The children experienced a malaise after consuming Foster Clark juice, while the 4 others who equally drank the juice have regained their health. Smart Chikan Gabriel takes us to the Meme division. Prayers from a man of God calling the Almighty to return life to 7-year-old Joshua and 2-year-old Princewell won't bring back the teenagers who died after consuming Foster Clark. It was late Tuesday evening that the people of Cemetery Street in Kumba 3 subdivision were taken aback with the news about the 2 kids who died. Out of the 6 that consumed the juice, 4 are battling for survival in a private clinic at Ntam neighborhood. Amongst them, 2 from the same family, Ambesi Dinalin and Ambesi Maxwell, as well as Ngangu Precious. We're playing card, we're standing, drinking, what is small one, so that my stomach is biting. Now, that's why I was working. I said that's why the eye was told, they will make us feel to Informed about the incident, the divisional officer of Kumba 3 subdivision, Alfred Mende, will first make a stopover at the scene of the incident before visiting the victims at the private clinic. At the compound of late Joshua and Princewell Wednesday, mourners regret the sad incident that took away the 2 children. When the doctor came, the one I was carrying had already died. And even before I could put him on the bed, I was told the smallest one had also fallen. Joshua and Princewell have been taken to Bali in the northwest region for onward burial.
May their souls rest in peace. 22nd of January 2023 to 22nd of January 2025 marks exactly 2 years since the mutilated body of journalist Martinez Zogo of Amplitude FM in Yaoundé was found in a bogo, the outskirts of Yaoundé in the central region. 2 years after the final court verdict is still awaited. In the following report compiled by Anne Abila, she comes back to how events have been unfolding for the past 2 years. Like I said earlier, 22nd of January 2023 to 22nd of January 2024 marks exactly 2 years since the mutilated body of journalist Martinez Zogo was found in the outskirts of Yaoundé, that's in a bogo, the outskirts of Yaoundé, the central region. 2 years after the final court verdict is still awaited. Details in this report compiled by Anne Abila. January 22, 2023 to January 22, 2025 marks exactly 2 years that the journalist of Amplitude FM with a critical pain, Martinez Zogo, was found dead and his body decomposed almost beyond recognition at a bogo on the outskirts of Yaoundé. The court case has been ongoing for 2 years now with over 14 audiences and has been adjourned several times. The principal culprits are still to be identified and definitely punished according to the law. After the discovery of the mutilated body of Martinez Zogo, the presidency ordered for an urgent investigation which led to the arrest of 17 persons, among them personalities such as Jean-Pierre Amougou-Belinga of Vision 4 Television, who is still in pre-trial detention, Maxime Ekoeko, and Lieutenant Colonel Justin Danwe, all of them holding top positions in Cameroon. Highlights of the events concerning the Martinez Zogo murder case was the freedom of Jean-Pierre Amougou-Belinga and Leopold Maxime Ekoeko by the judge of the military court, Aimé Florence Sikati-Kamu, at that moment, but that was annulled immediately by another judge who was appointed by a presidential decree almost at the same time. The biological family of Martinez Zogo and the professional family of Amplitude FM, plus Camerooners as a whole, are still poised at seeing to it that justice be done concerning the Martinez Zogo murder case. Meantime, the corpse of Martinez Zogo is still at the mortuary of the Yaoundé Central Hospital. Note, the former governor of the East region of Cameroon and civil administrator George Ashou Mofo is no more. He is remembered as the only person or only governor in the Biya regime who resigned in the 1990s. Details in this report compiled for me, Armstrong Sander. On the 19th of October 1992, George Ashou Mofo, serving then as the governor of the East Province of Cameroon, took Cameroon by surprise, presenting his resignation letter from the position of governor. In a letter addressed to the President of the Republic of Cameroon, George Ashou Mofo gave 5 major reasons why he decided to part ways with the Biya government, putting his prestigious position of governor of the East Province then. He says the Minister of Territorial Administration, for reasons other than professional, was doing everything possible to jeopardize the normal exercise of his duties, coupled with a hostile attitude from the then company commander of the area. Furthermore, he revealed that he was being subjected to pressure of all types from the minister, who consistently accused him of alleged affiliations with the opposition in Cameroon. He says he has been a subject of a systematic blackmail aimed at forcing him to change his resolve to save his people impartially in the East region. The then governor also revealed that he faced numerous difficulties to fully implement democracy and the democratic principles to which he sincerely adhered. Regarding the last straw that broke the camel's back, the then governor said massive irregularities and electoral fraud were recorded in his area of command during the presidential election of the 11th October 1992. Taking into account the above facts, Governor Ashou George Mofo said all was not in accordance with his conscience and his duty to the East region and Cameroon in general, so he prefers to resign. A resignation that came as a bombshell to the Cameroonian people and the Biya regime, largely dominated by sit-tight top government officials. George Ashou Mofo
later moved to the United States of America, where he lived till the last days of his life. He will then be remembered for his courage, bravery, and integrity. To something else, the president of the Cameroon Renaissance Movement political party CRM has criticized the January 14 press release by Jean Crété, which addressed the strong reactions from political like civil society leaders in the country concerning the socio-economic issues affecting Cameroon. Professor Maurice Kamto finds a considerable level of arrogance in Crété's remarks. Innocent Nazi tells us more. The CRM president is firing back at the Secretary General of the CPDM Central Committee, Jean Crété, for using arrogance in a press release dated January 14 to denounce the statements and actions of political and civil society actors who draw the attention of Cameroonians to the dramatic situations in their country. Jean Crété qualified these as anti-republican, irresponsible, and condemnable actions which aim at destabilizing the republic. According to Professor Maurice Kamto, among the three words, he includes the one which would consist of preparing consciences for possible violence in the perspective of announced defeats for some or non-participation in the presidential election for others. He adds that the Secretary General of the CPDM Central Committee, who speaks of the announced defeats of some, has probably not realized that it is his own comrades in the party who have been announcing since at least 2023 the defeats of the CPDM in the upcoming presidential election, and find no other way out of their debacle than a military coup that would deprive the elected candidates of the CRM of power. He adds, the very Republican Secretary General of the CPDM has never said even half a word to denounce this disastrous call for an anti-Republican act by officials of his party. The CRM leader furthers, Jean Crété has closed his eyes and covered his ears from seeing and hearing the Minister of Territorial Administration, a popular activist of the CPDM, who since 2021 has been trumpeting that the CRM would not be able to present a candidate in the upcoming presidential election, adding, Maurice Kamto will not be a candidate contrary to the current state of law on the matter. Professor Maurice Kamto reiterates in his response to Jean Crété and his CPDM party that he will be a candidate in the 2025 presidential election because his candidacy will be presented in conditions consistent with the Constitution of Cameroon and the Electoral Code. He urges Cameroonians from all regions of the country and the diaspora to continue to register on the electoral list even more massively than last year, to go and vote as massively on election day, to monitor their votes with absolute vigilance, and to defend them for a grand democratic change in 2025. Innocent Nazi reports today, and as the 2025 presidential election approaches, lawyers from the Cameroon Renaissance Movement political party decry pre-electoral fraud aimed at ensuring that the BI regime remains in power. They are accusing election governing body, ELECAM, and the Constitutional Council for not reviewing the party's legitimacy. Babila Jonathan tells us more. The Cameroon Renaissance Movement CRM political party lambasts the Constitutional Council for declaring itself incompetent to handle the pre-electoral litigation filed by Professor Maurice Kamto's party over the failure by Elections Cameroon ELECAM to publish the National Electoral List on December 30, 2024 as required by Article 80 of the Electoral Code. One of the lawyers of the Cameroon Renaissance Movement, Barrister Fabien Kenye, decries the fact that the Constitutional Council sent back the petition to ELECAM. The CRM points to what is considered as the Constitutional Council's maneuver to cover up the flaws of Elections Cameroon to the benefit of the regime in power. The role of the Constitutional Council, as spelled out in Articles 46, 47, and 48 of the Constitution of the Republic, is thus put to question.
Babila Jonathan putting an end to the first part of the news. La fleur signée, la seconde partie c'est avec vous en langue française. Exactement, ici Lucille Ngou. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver pour cette seconde partie du journal. Commençons avec cet incendie qui a ravagé une vingtaine de boutiques au marché Yelwa dans l'arrondissement de Garoua 1er ce jeudi matin. L'origine de l'incendie reste inconnue, mais les pompiers de l'ASNA sont intervenus rapidement pour limiter les dégâts. Aucune perte en vies humaines, mais de lourds dégâts matériels ont été enregistrés. Plusieurs commerçants ont perdu leurs marchandises. Poursuivons avec ce drame qui a frappé la communauté de Cemetery Street à Kumba 3 dans le sud-ouest Cameroun. 2 enfants âgés de 7 et 2 ans ont perdu la vie après avoir consommé un produit nommé Foster Clack. Plusieurs autres enfants qui avaient également consommé ce produit se retrouvent sur surveillance à l'hôpital, dans un hôpital privé. Regardons. Au quartier Cemetery Street, dans l'arrondissement de Kumba 3, une scène bouleversante se déroule. Des prières et des cris s'élèvent dans un domicile où habitants et pasteurs unissent leurs voix dans l'espoir de ramener à la vie 2 enfants tragiquement décédés. Joshua, 7 ans, et Prince Will, 2 ans, ont perdu la vie après avoir consommé du jus de la marque Foster Clack. Parmi les 6 personnes ayant consommé ce produit, 4 se trouvent actuellement dans un état critique dans une clinique privée de la place. Alerté, le sous-préfet de Kumba 3, Alfred Mende, a fait une première escale sur les lieux avant de se rendre à l'hôpital pour s'enquérir de l'état des survivants. Les corps des 2 enfants ont été transportés à Bali, dans la région du nord-ouest, pour leur inhumation. La famille est plongée dans la douleur. Lorsque le médecin est arrivé, celui que je portais était déjà mort. Avant même que je ne le dépose sur le lit, on m'a dit que le second était aussi tombé. Cet incident tragique laisse une profonde tristesse au sein de la communauté de Kumba 3. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ces décès, tandis que les autorités appellent à la vigilance concernant la consommation de certains produits. L'armée camerounaise a libéré 7 otages et neutralisé une dizaine de ravisseurs dans la région de l'Adamawa. Les victimes étaient retenues durant des jours en attendant une rançon estimée à des dizaines de millions de francs CFA. L'opération a aussi permis de saisir un important butin. Voici le reportage du Ben Michel Kameni. Ils viennent de loin et ont passé des jours et des nuits en captivité. Ce sont au total 7 otages enlevés respectivement dans les départements de l'Anvina et du Mbéré dans la région de l'Adamawa qui viennent d'être libérés par l'armée camerounaise. Moi, je faisais semblant de courir, mais j'ai tombé. J'ai dit que je n'ai pas la faute de courir, je n'ai pas la faute. Ils ont vécu l'horreur de leur vie sous la menace des armes. On ne voit même pas. Tu montes la tête comme ça, on te frappe. Tout le corps actuellement, là, je ne me sens pas bien. Les kidnappeurs leur intimaient l'ordre de verser une rançon se chiffrant en millions de francs CFA. Ils ont demandé avec moi 20 millions. Mais je leur ai dit que moi, je n'ai rien. Dans ma maison, là, il y a seulement 20 sacs de maïs et puis quelques sacs d'arachide, puis j'ai 2 bœufs. Bon, ils disent qu'appelle, il faut qu'on vende tout. Tu vends tes femmes, tu vends ta maison, tu nous emmènes tout ça. Au cours d'une opération spéciale menée par les hommes du colonel Kunaka Menandi Joseph, commandant le 5e bataillon d'intervention rapide, ils ont neutralisé une dizaine de preneurs d'otages, saisissant au passage 14 armes de guerre de type AK-47, 10 armes de fabrication artisanale, 2836 munitions de guerre de tout calibre, 18 téléphones portables et des drogues. L'action d'aujourd'hui, c'est une énième action qui s'inscrit dans le cadre des mouvements répressifs pour totalement dissuader ces preneurs d'otages de venir dans la région de l'Adamawa parce qu'ils n'auront jamais la paix ici et nous sommes prêts pour ça, nous travaillons pour ça en collaboration avec les autres forces et l'appui très important de la population et des comités de vigilance. Une bravoure de l'armée camerounaise saluée par le gouverneur de la région de l'Adamawa qui appelle également les populations
à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité. On s'attendait donc à la recrudescence des attaques terroristes et des preneurs d'otages. Heureusement pour nous, ces forces étant toujours en éveil, voilà donc les résultats que nous avons obtenus. La saison sèche est une période de prédilection, il faut le dire, de malfrats, de preneurs d'otages. Nous voulons aussi donc recommander aux uns aux autres d'accompagner ces forces-là en leur donnant des informations en temps utile. Nous avons besoin de ça. Pour les otages, c'est avec joie qu'ils ont retrouvé leur famille. Dans la suite de l'actualité, le Tchad se tourne vers la Guinée équatoriale pour faciliter le transit de ses marchandises. Confronté aux difficultés du corridor Douala-N'Djamena, le Tchad cherche de nouvelles routes pour ses exportations. Cette décision affectera les recettes des ports de Douala et Kribi. Reportage Kevin Chogo. Afin de diversifier ses voies d'accès en provenance ou vers les marchés internationaux, le Tchad se tourne vers la Guinée équatoriale, dont les ports devraient désormais accueillir les marchandises avant de les faire transiter pour le Tchad, aux grandes dames des ports de Douala et de Kribi. Perdre un acteur, n'est-ce pas, comme le Tchad, c'est très dommageable pour notre économie. Ça va réduire davantage, n'est-ce pas, les recettes. Je veux dire, le port, le directeur du port vient de signer un accord avec une société pour l'extension, n'est-ce pas, du port de Douala. Et ça veut dire qu'on augmente sa capacité d'accueil. Alors, à quoi va servir cette augmentation si, pendant que nous mettons de l'argent, nous investissons beaucoup d'argent pour étendre, pour booster la capacité d'accueil du port de Douala, en même temps nous perdons des acteurs majeurs comme le Tchad? C'est contradictoire. Cet accord de transport maritime et terrestre entre le Tchad et la Guinée équatoriale est, selon des observateurs avertis, la conséquence des tracasseries dont sont au quotidien victimes les transporteurs sur le corridor Douala-N'Djamena. Contrôle excessif, lenteur dans les procédures, pratiques de corruption, entre autres. Douala et N'Djamena ont compté une 50aine de contrôles. Ils s'en plaignent tout le temps, et même les transporteurs camerounais également s'en plaignent, sans qu'au plus haut niveau, les autorités, n'est-ce pas, fassent le nécessaire pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Un partenariat qui, selon les experts, pourra impacter sur la compétitivité des ports camerounais et engendrer un manque à gagner de plus de 300 milliards de francs CFA par an côté Cameroun. Nous sommes à l'heure du numérique, nous sommes à l'heure du digital, et donc on peut limiter un ensemble de tracasseries qui en réalité sont des supports de corruption, de rackettage et de tout ce que nous connaissons sur la route. Et c'est ça qui révulse, n'est-ce pas, des acteurs comme le Tchad, comme la Centrafrique, pour qu'aujourd'hui ils soient à trouver une autre solution. Mais ça ne veut pas dire que comme le Tchad est parti, le problème est réglé. Le problème n'est pas réglé, il demeure. Même si d'aucuns penchent pour des raisons politiques, estimant que les relations entre Yaoundé et N'Djamena n'ont plus été au beau fixe depuis l'affaire Savannah Energy. Et un public reportage dans ce journal. La société Africa Processing Company, spécialisée dans la transformation du cacao, vient d'être inaugurée à Bankomo. Fondée par une jeune entrepreneur, elle vise à soutenir la politique d'import-substitution et créer des emplois. Regardons. Dans le paysage de la transformation du cacao au Cameroun, il faudra désormais faire avec Africa Processing Company. L'inauguration de cette entreprise vient de se dérouler en Bankomo par le ministre des Mines et du Développement technologique. Nous accueillons la société Africa Processing comme membre dans ce club privilégié de transformateurs de cacao au Cameroun. Et la société arrive avec les emplois, avec un chiffre d'affaires, avec 8000 tonnes à transformer. Cette nouvelle venue dans le monde de la transformation du cacao arrive avec sa singularité. Notre particularité, tout d'abord, c'est que nous sommes dans le premier bassin producteur de cacao au Cameroun, la région du centre. Notre seconde particularité, c'est que nous sommes à la fois en première et en deuxième transformation. Nous servons les industries et nous servons les consommateurs finaux, qui sont le cœur de notre métier. C'est aux yeux du gouvernement un atout pour une nouvelle option économique. L'industrie camerounaise est en pleine expansion. La notion de la mise en œuvre de la politique impôt-substitution est une réalité et la transformation locale s'est faite à travers les chaînes de valeur. Pour Africa Processing Company, c'est un message à l'endroit des jeunes, tandis que le gouvernement y voit un exemple de création des richesses. Nous voulons encourager tous les jeunes parce que les Camerounais ont du génie. Les Camerounais sont capables de faire bien plus que ce que nous avons fait. Et nous voulons que notre exemple serve. Il faut dire que l'herbe paraît plus verte ailleurs, mais au fond,
à bien y regarder. Nous sommes les enfants de cette terre. C'est notre responsabilité de nous battre avec ce que nous avons. Et nous sommes capables, en relevant tous les défis qui sont les nôtres, parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Celui qui transforme, c'est là où les emplois sont créés. L'économie mondiale, c'est le secteur secondaire et tertiaire qui génère les emplois et qui crée les richesses. Nous pouvons commencer avec les petites et moyennes entreprises et que la transformation est à la porte de tout le monde. Pour l'avenir, Africa Processing Company entend s'agrandir encore davantage. La région de Centre mérite cette industrie, vu que presque 51% du cacao camerounais sort de ces régions. Les autres usines sont à Douala, Kribi, à l'ouest. C'est une réalité, c'est un encouragement pour toute la jeunesse. La décoration de son directeur général à son actif, Africa Processing Company, ne passe pas inaperçue avec son chiffre d'affaires annuel désormais à plus de 10 chiffres et ses 8000 tonnes de produits dérivés du cacao mis à disposition sur le marché camerounais chaque année. Voilà, c'est la fin du journal. Merci à l'équipe en régie. Merci à vous également pour votre fidélité. Restez sur Équinoxe Télévision, les programmes se poursuivent. Bonne journée.